Welcome back, dear students. So this is the continuation of the previous lecture. In the previous class we discussed about electronegativity, dipole moment, partial ionic character of covalent bond and everything we already discussed. So this is a continuation of the previous class. In this class we will discuss about electronegativity scales, that is different approaches to measure electronegativity, and we'll discuss about the relationship between the dipole moment and the geometry of molecules. So let's begin. Electronegativity scales. So there are mainly three approaches are there. What is meant by electronegativity? As I mentioned earlier, it is the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons towards itself. Okay, when it is in the combined form. Okay, but one thing we have to keep in mind that this is not a constant value. Okay, electronegativity എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, മറ്റു പല സാഹചര്യം സറൗണ്ടിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസിന് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. We are assuming that it is a constant. Okay, and we are different approaches to measure electronegativity that we are discussing in this session. So first one is Pauling scale of electronegativity. So ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. A2 ഒരു മോളിക്യൂളാണ്, ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ്. B2 is another homonuclear diatomic molecule. When they are combining together, a new molecule is formed of molecular formula AB. Okay, the bonding here ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് AB എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് എല്ലാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പം psi എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇത് മായ്ക്കാം. ഓക്കെ, psi എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് all the characteristic of particular species. Okay, നമ്മളൊരു സ്പീഷീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിനെയോ മൈക്രോ സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാനോ സൈസിലുള്ള ഏതൊരു മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മോളിക്യൂൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi. Okay, now this wave function of wave function of AB molecule can be considered as sum of psi A, that is wave function of A atom, plus a constant, this is a constant into wave function of B. Okay, the bonding or molecular orbital wave function psi AB is made from the contribution from wave functions for the appropriate atomic orbitals psi A and psi B. Psi A represents the atomic orbital of A atom and psi B represents the atomic orbital of B atom. And if the constant is greater than 1, the atom B gains a partial negative charge. Okay, which can be represented as delta negative. Partial negative എന്നുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബിക്ക് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എ ബി എന്നുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് ബിക്ക് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്ക് എന്തായിരിക്കും പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. Similarly, if the constant's value is less than 1, then A will get a partial negative character. That is, AB no കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ A gets a partial negative character and B gets a partial positive character. Because of this partial ionic character, the AB bond is stronger than
that would be expected for pure covalent bond. Pure covalent bond എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ആ ഷെയറിങ്ങിനോ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ദിസ് ബോണ്ട് ബിക്കംസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓർ മോർ സ്ട്രോങ്ങർ than the pure covalent bond. And the the extra bond energy, but actual നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ കോവാലന്റിനെയാണ്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പാർഷ്യൽ അയണിക് ക്യാരക്ടർ അതിന് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദ എക്സ്ട്രാ ബോണ്ട് എനർജി can be extra bond energy is denoted as delta, can be written as the difference between actual bond energy, that is a measured one, minus energy for 100% covalent bond. Energy for 100% covalent bond. This is the extra bond energy. Okay. This is a calculated value and this is an experimentally determined one. And according to Pauling, the energy of 100% covalent bond is the arithmetic mean of the covalent bond energies of AA and BB molecules. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? അതെന്ന് പറയുന്നത് കോവാലന്റ് എനർജീസ് ഓഫ് AA and BB molecules-ന്റെ AA and BB molecule-ന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ബോണ്ട് എനർജിയുടെ ആവറേജ് ആണ് ഈ 100% കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആര് കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്? പോളിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അത്. Therefore we can write it as the extra bond energy is equal to actual bond energy, which is a measured one, is minus 1/2 arithmetic mean of covalent energies of AA and BB molecules. Okay, so the next we can say that, and he also suggested that the electronegativity difference between the two atoms is equal to 0.208 into root of delta. Delta is the extra bond energy. Difference in this electronegativity is equal to 0.208 into root of delta, which is expressed in terms of kilocalories per mole, and in terms of when we are expressing this in terms of kilojoules per mole, the difference in electronegativity difference is 0.1017 into square root of delta. Now delta is the and after that Pauling suggested that geometric mean of this ഈ 100% കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ geometric mean of covalent energies ആയിട്ട് എടുത്തു. ആദ്യം എടുത്തത് arithmetic mean ആയിട്ട് എടുത്തു. Then he took the geometric mean of the covalent energies. Now the equation becomes actual delta, that is extra bond energy, is equal to actual bond energy minus square root of EA into EBB. Now the difference in electronegativity is equal to 0.182 square root of delta in kilocalories per mole, and in terms of SI units it is equal to 0.088 into the root of delta. Okay, and since this chi A minus chi B is the difference, Pauling fixed the most electronegative element fluorine as reference and assigned a value of 4. Okay, അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഫ്ലൂറിന് എന്ത് കൊടുത്തത്? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എലമെന്റ്, അതായത് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഫ്ലൂറിനാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ്, ആൻഡ് ഹി പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 4. Okay, and taking
atom A as fluorine, he calculated, or this whole scale of electronegativity has been worked out by Pauling. So അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ടേബിളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കാനില്ല, പക്ഷെ ഒരു ടേബിളുണ്ട്, അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഫ്ലൂറിൻ്റേത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോസ്റ്റ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി, he fixed the value of 4. Okay, and if the two atoms have the same electronegativity, രണ്ടുപേരുടെയും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ the value is 0. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി 0 ആയിട്ടും പോവും. അവിടെ പ്യുവർലി കോവാലന്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ്, കൈ എയും കൈ ബിയും വെരി ലാർജ് ആണെങ്കിലോ അത് പ്യുവർലി അയണിക് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആൻഡ് ദെൻ that is, he also said that if delta chi is greater than 1.7, the molecule is more ionic in nature, and if delta chi is less than 1.7, it will be, the bonding is more covalent in nature. And from this we can calculate the percentage ionic character as equal to 0.16 into delta chi plus 0.035 into delta chi the whole square into 100. This is the percentage ionic character. Delta chi represents the difference in electronegativity. Okay. So this is the picture that represents the this is a graphical representation of percentage ionic character against electronegativity difference. Percentage ionic character against electronegativity difference. See, all these molecules are these molecules possess a delta chi value greater than 1.7. So these molecules are considered as ionic in nature, while these molecules are considered as covalent molecules since it possesses a delta chi value less than 1.7. Okay. So then next we will consider the other two types of electronegativity scales. The second one is Mulliken's approach. Here electronegativity is considered as the average of ionization energy and electron affinity of an atom. Okay, that is, electronegativity is equal to, for a electronegativity of a particular atom can be written as 0.187 into 1 IE, that is ionization energy plus electron affinity plus 0.17. And in this relation, this both this ionization energy and electron affinity are measured in terms of electron volts. Okay. Now the second approach is that Aldred and Roschow approach. Here this Aldred and Roschow define electronegativity as the electrostatic force of attraction exerted by the nucleus of an atom on the valency electrons. So can write the expression as F is equal to E square into Z star divided by R square. Here Z star represents the effective nuclear charge. Z star represents effective nuclear charge. Effective nuclear charge. And R is the covalent radius of the atom. Okay, and E is the charge of an electron. Okay, terms clear ആയല്ലോ. F എന്ന് പറയുന്ന electrostatic force of attraction is equal to E square. E represents the charge of an electron into Z star. Z star is the effective nuclear charge divided by R square. Okay, R is the covalent radius. So if these force values may be converted into electronegativity values on the Pauling scale,
by this equation, that is chi is equal to 0.744 plus 0.359 into z star divided by r square. This is a representation in Pauling scale. Okay, and the electronegative values obtained are found to be remarkably closer to those obtained by Pauling and Mulliken. So these are the different approaches for measuring electronegativity. Okay. Now let's see the relationship between the dipole moment and geometry of molecules. As I mentioned earlier, dipole moment is the product or vectorial product of the charge and the distance between the two atoms. Okay, that is mu is equal to q into d. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ആരോ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വെക്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം. Here mu depends not only on the individual dipole moments of the bond but also on the spatial arrangement of various bonds in a molecule. This is important. Mu എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപോൾ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയ മോളിക്യൂൾ എടുത്തോ. Ammonia molecule, we know that the shape of ammonia is pyramidal in nature. Okay, അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഈസ് പോളാർ ഇൻ നേച്ചർ ഇല്ലേ? പൊളാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നൈട്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ ആരോ മാർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓരോ ബോൺസിനും എന്തെന്നുണ്ട്? പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് depends not only on the individual dipole moments of the bond but also on the spatial arrangement of various bonds in a molecule. We know that in the case of ammonia it is pyramidal in nature, but in the case of BF3, okay, BF3 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനാർ മോളിക്യൂളാണ്. BF3 പ്ലാനാർ മോളിക്യൂളാണ്. NH3 എന്ന് പറയുന്ന പിരമിഡലും. മനസ്സിലായല്ലോ? രണ്ടിൻ്റെ ഒരു നോക്കിക്കേ, AB3 ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് രണ്ടും. പക്ഷേ this ammonia is pyramidal in nature while BF3 is planar in nature. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. mu is a vector quantity. Dipole moment of a polyatomic molecule is the vector sum of the dipole moments of various bonds. This is important. Okay, dipole moment of a polyatomic molecule, അതായത് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പോളിയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്, രണ്ടിലധികം ആറ്റംസ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ സം ഓഫ് dipole moments of various bonds. നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. അത് തന്നെയാണ് ഈ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. But in the case of diatomic molecule like HF, HCl പോലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? The dipole moment of the bond is equal to the dipole moment of the molecule. Okay, അവിടെ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരത്തില്ല. Okay, so let's see the connection between the dipole moment and geometry of molecules with a certain examples. Okay, so first of all we will consider HCl molecule. Here we know that this HCl is a linear molecule. Here the chlorine atom, since chlorine is more electronegative than hydrogen, what happens? This chlorine attracts the shared pair of electrons towards itself. അപ്പം പിന്നെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത്.
Okay, this hydrogen gets a partial positive charge. So this is the representation. This arrow mark represent the direction of dipole moment. Okay, net dipole moment. So the next we will consider two molecules of AB type. Okay, AB type molecules നമുക്ക് നോക്കാം. AB2 type molecules. Okay, ഒരു atom രണ്ട് sorry A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലെ B. Example H2O water molecule നോക്കാം. Water moleculeന്റെ oxygen ഇവിടെയുണ്ട്. We know that oxygen is more electronegative than these hydrogen atoms. So what will happen? This oxygen attracts the shared pair of electrons towards itself, and therefore this hydrogen gets a partial positive and oxygen gets a partial negative. Here also such type of shifting occurs, and hydrogen gets a partial positive charge and oxygen gets a partial negative charge. So but since the shape of this water molecule is V-shaped, V-shaped molecule, the net dipole moment of the molecule is along this direction. Okay, അത് ആ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം? സിൻസ് the dipole moment of a polyatomic molecule is a vectorial sum of dipole moments of individual bonds. It also depends upon the shape of the molecule. Okay, the next we will consider carbon dioxide molecule, which is also a type of AB2. Okay, here this oxygen has a partial negative charge. Oxygen is more electronegative than carbon. This oxygen also has a partial negative charge. Carbon has a partial positive charge, and they are acting, the dipole moments are acting in opposite direction. You know, the shape of carbon dioxide is linear. But net dipole moment ഇവിടെ എന്തായി മാറി? 0 ആയിട്ട് മാറി. കാരണം എന്താ? It is a vector quantity. Another example is ammonia. Ammonia moleculeന്റെ shape എന്ന് പറയുന്നത് pyramidal nature ആണ്. This is AB3 type moleculeന്റെ example ആണ്. Ammonia AB3 type molecules ആണ്. ഇവിടെ നൈട്രജൻ more electronegativity നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നൈട്രജനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So that nitrogen gets a partial negative charge. Here also hydrogen gets a partial positive charge. Here also hydrogen has a partial positive. This one partial positive, and nitrogen is partial negative nature. So the net dipole moment is the vectorial sum of all the three dipole moments, and the net dipole moment of this particular molecule acting in this direction. Okay, now let's see another AB3 type of molecule, that is BF3, which is planar in nature. Okay, since the molecule is symmetrical, the net dipole moment in this case is 0. കാരണം എന്താ? ഇത് സിമെട്രിക്കൽ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പല മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓൾസോ, അല്ലേ? ലീനിയർ AB2 ടൈപ്പിന് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ ഷേപ്പ്. AB3 ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാനാർ നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും അല്ല കേട്ടോ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു മോളിക്യൂളുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഓക്സിജൻ മാറിയിട്ട് അവിടെ സൾഫർ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. Why? Then why? Because the dipole moment of the electronegativity of sulfur is different from that of oxygen. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് അല്ല ആർക്കുള്ളത്? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി അല്ല ആർക്കുള്ളത്? സൾഫറിന്. അതുകൊണ്ട് ഇത് even though it is a linear molecule, it shows a dipole moment. Similarly, CH4 methane molecule. Methane molecule നമുക്ക് tetrahedral ആണ്. But this molecule also symmetrical, highly symmetrical ആണ്. CCl4
This is also a highly symmetrical molecule. ഇവിടെയൊക്കെ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്തായിട്ട് വരും? 0 ആയിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ CH4ന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാറി ക്ലോറിൻ വരട്ടെ. ക്ലോറിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ സിമെട്രി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി മാറി, സിമെട്രി മാറി. അപ്പം അവിടെ എന്തായി വന്നു? There will be a net dipole moment. That is mu is not equal to 0. Okay, so by knowing the dipole moment, we can predict the geometry of these molecules. So these are the important questions. You have to write down the answers of these questions in your notebook and submit in the assignment in the Google Classroom. Okay, so thanks for watching. Have a nice day.